നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് +1 ഇംഗ്ലീഷിലെ ഡെത്ത് ദ ലെവലർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ആക്ടിവിറ്റീസും ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിലേക്ക് നോക്കാം. First question, why does the poet think that the glories of our blood and state are shadows? The poet thinks that the glories of our blood and state are shadows because they are not substantial or concrete things. They don't last. Second question, what do sceptre and crown and cithe and spade stands for, and what do they symbolize? Sceptre and crown stand for royal glory, splendor and power of rulers. Scythe and spade stands for the tools of workers. Sceptre and crown symbolizes kings or authority, whereas cithe and spade symbolizes ordinary people, the masses. Third question, why does the poet say that there is no armor against faith? The poet says that there is no armor against faith because death comes to everyone. Nobody can resist it. No armor will protect you against death. Fourth question, some men with swords may reap the field. What does this mean? It means some powerful conquerors might attack other lands and occupy them. Alexander the Great, Napoleon and Hitler are good examples of such mighty men. Fifth question, what is the fate of the men with swords who hope to reap the field? They also die as they have to bend before faith. All are captives of the mighty death. Sixth question, what does the death's purple altar refer to? It refers to the inevitable death. It also refers to the battleground where blood flows and the grounds are made purple with the color of blood. Thus it means bloodshed. Seventh question, what does the phrase victor victim means? It means the conqueror and the conquered, the triumphed and the defeated, the master and the slave. Eighth question, what can survive death? What are the things that blossom in the dust? Why? The action of the just, the good deeds of the righteous people can survive death. The good action blossom in the dust because people will remember them, and the aroma of the good actions will continue to waft in the air. Ninth question, why is death called the leveler? Death is called the leveler because death shows no distinction and he carries out everybody alike, high and low, rich and poor, strong and weak. Reducing them all to dust, he is an equalizer in whose eyes everybody is equal. He levels everybody to one size. Activity second, elaborate the ideas in the following lines. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു 2 വരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Only the action of the just smell sweet and blossom in the dust. All people have to die, king and clowns, scholars and illiterates, rich and poor, high and low. All will die and become dust. But the action of the good people will be remembered as they continue to waft their aroma even from the dust. Second lines എന്ന് പറയുന്നത്, the glories of our blood and state are shadows, not substantial things. There is no armor against faith. The glory of our blood and our condition are simply like shadows, not substantial, not concrete, not things that will last for long. There is no way we can escape from death, whether we are born high or low, whether we are powerful or not. Death will come to us, and no shield of any kind will protect us from death. കുറച്ച് ഏത് ടൈപ്പ് വേർഡ്സ് എന്നാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ആർമർ ഒരു നൗണാണ്, വിഥർ ഒരു വെർബാണ്, ബട്ട് ഒരു കൺജങ്ഷനാണ്, ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർബാണ്, മർമറിങ് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവാണ്, സ്റ്റൂപ്പ് വേർബാണ്, ബോസ്റ്റ് വേർബാണ്, ടെമ്പിൾ വേർബാണ്, വേവ് അഡ്വേർബാണ്, റീപ്പ് വേർബാണ്, കോൾഡ് അഡ്ജക്റ്റീവാണ്, ബോസ്റ്റ് വേർബാണ്, സ്വീറ്റ് അഡ്വേർബാണ്, ബ്ലീഡ്സ് വേർബാണ്. Examine the rhyme scheme of the poem. What effect does it produce? അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി തേർഡിലാണ് ആ പോയത്തുള്ള റൈം സ്കീം അതെന്ത് എഫക്റ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന്. The rhyme scheme of the poem is ABAB CCDD. അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത്? It gives the poem a highly musical quality.
ഇനി ക്യാൻ യു ഐഡൻറ്റിഫൈ മോർ കപ്ലേഴ്സ് ഫ്രം ദ പോയം. അപ്പോൾ കപ്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 വരിയാണ്. അതിനകത്ത് റൈം ചെയ്യുന്ന 2 വരിയാണ് നമ്മൾ കപ്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കപ്ലേഴ്സ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ സെപ്ട്രി ആൻഡ് ക്രൗൺ മസ്റ്റ് ടംബിൾ ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നതിൽ റൈം ചെയ്യുന്ന 2 വരിയാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ കപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉള്ള ബാക്കിയുള്ള കപ്ലേറ്റ്സ് എഴുതാനാണ്. Early or late, they stoop to faith. Murmuring breath creep to death. Action of their just blossom on their dust. And identify the figure of speech. In death lays its icy hand on kings. Pick out metaphor, metonymy, oxymoron in the poem. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മെറ്റഫറും മെക്ടോണമിയും ഓക്സിമറോണും കണ്ടെത്തി എഴുതാനാണ്. മെറ്റഫർ, glories and shadows. It shows the transient and insubstantial nature of glory. Action, second എന്ന് പറയുന്നത് action of the just smells sweet. The action of the just are flowers. Metonymy, sceptre and crown means kings, rulers, and rulers are people with high authority. Scythe and spade, ordinary people. Oxymoron എന്ന് പറയുന്നത് victor, victim. Normally it is only the victims that bleed. ഇനി നമ്മൾ ഡെത്ത് ലൈസ് ഇറ്റ്സ് ഐസി ഹാൻഡ് ഓൺ കിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എന്താ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷനാണ്. ഇനി ആക്ടിവിറ്റി 4 ഒരു അപ്രിസിയേഷനാണ്. നമുക്ക് അപ്രിസിയേഷൻ നോക്കാം. The poem Death the Leveler by James Shirley is a fine poem that teaches us a good lesson. It says that our earthly glories are mere shadows. There is no shield against fate. Death comes to all. Even the mightiest will be leveled with the poorest by death, who is a leveler. Some men may make big conquests, but their strong nerves finally become weak. Finally, they also die as poor, pale prisoners of faith. So do not boast about your great actions. On the altar of death, victor and the vanished bleed alike. However great you are, your hurt must come to the cold tomb. Only the good action of the just people will be remembered by posterity. The poem has a fine imagery. The poem has used many figures of speech like simile, metaphor, metonymy, and oxymoron. These figures make the poem very interesting. The poem is in the rhyme scheme AB, AB, CC, DD. It has fine rhythm, and it's very melodious. The poem has a fine message that loves everyone. It reads alike. It treats all alike. All kings and crowns, scholars and illiterates, the rich and poor, end in the dust. So we should not boast about our capabilities and achievements. We should remember that all of us are children of God, and we all go back to the same dust. Death is a great leveler. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ. താങ്ക് യു.